எனக்கும் மாத்திரம் ஆகணும், நானும் மாத்திரம் வாங்கி சாப்பிடணும். எங்கே நான் எப்படிங்க போயிடுச்சு நான் இவரை வச்சுக்கினேன். வெளியே போட்டா வாயிலுமே போடணும், ஒன்றுக்கு இருக்கிட்டே எடுத்துமே ஊற்றணும், சமாளிக்க முடியலங்க. palliative care. அவங்க சொல்கிற மாதிரியே வந்து சரியாயிடுது ஐயா. இப்போ இவங்க வந்து இந்த பைலட்டிக் கேர்லேருந்து வரேன்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு. எங்களுக்கு முதல்ல நம்பிக்கை கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில் இருக்கிறவங்க இல்லை இவங்களாம் வந்து நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை நம்பிக்கை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து செஞ்சோம். அவங்க வந்து பார்க்க விட்டோம். அவங்க வந்து பார்த்ததுலேருந்து எங்களுக்கு வந்து இப்போ எந்த ஒரு பிரச்சனையான அவங்க வழி இல்லாமல் நிம்மதியாக தூங்குறாரு. எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாவே செஞ்சு தராங்க, எந்த உதவியும் செய்கிறாங்க. எப்போ ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலும் அந்த இது கேட்குறாங்க. அப்பப்போ இந்த யூரின் டியூப் மாற்றணும் போகணும் எல்லாம் செய்கிறாங்க. மாத்திரம் ஒரு வயிற்று வலி ரொம்ப ஓவராக இருக்குது. ஊசி இன்ஜெக்ஷன்லாம் எதாவது போடுறாங்க, ஏதாவது ஒன்றா செய்கிறாங்க. எங்கள் குடும்பத்துக்கு ஏதாவது ஒன்றா கேட்டாலும் கூட ஒன்றா செய்கிறாங்க. வந்து When we compare with the developed countries as well as developing countries, in the developed countries, UK and US, they have a policy taking care of the aged and the bedridden patients. In every individual, they are contributing to the welfare of the bedridden and aged people. It has been pulled towards the insurance agencies, finding separate hospitals and homes to take care of these patients. But developing countries, India and Asian countries, 75% of the areas are rural and very remote areas. Palliative care is to improve quality of life while you are ill. Palliative care specializes in relieving from pain, symptoms and stress of illness. We don't have a policy also, where the most of the patients and the families, they are come from the unorganized sector, not in the organized sector. Of course, those who have the pension, they can meet out a minimum standard with the patients. But unorganized sector, they are suffering like anything. They have to depend government hospital to get the cares. Palliative care can be provided at a hospital, nursing home, assisted living facility or at patient's home. Palliative care doesn't replace primary medical treatment. Instead, palliative care is provided in combination with all other medical treatments. In that too, without the community support, without the community-based cares. India also, there are two ways of providing this palliative care service. N number of doctors, they are providing institutional-based palliative care. And there is no community-based services. The only area 13 years before they were started in Kerala, there are about 94 clinics have been run by the community itself. It is the first model. And I got a training from the Kerala. We started a group of people to do the community-based palliative care service. Community institutions like Panchayat Raj institutions, primary health centers and block PHSs and the government hospitals. Apart from these institutions, community volunteers, CBOs, community-based organizations, the SHG members, youth clubs, elder self-help groups join together, give the integrated service to converge the different services towards the bedridden patients will be the only successful model, and that only will achieve the goals of the bedridden patients. Palliative care also takes care of emotional, spiritual and patients' family needs. Palliative care is for people of any age and at any stage in an illness, whether that illness is curable, chronic or life-threatening. Palliative care is provided by a team which includes a palliative doctor, nurse and other professionals. Here is 75-year-old Kandasamy living in this small room for the last 13 years due to lack of medical aid and care. சைக்கிள்லேருந்து கீழே வந்தார். கீழே வரும்போது வந்து கால் தான் அடிபட்டுது. புத்தூர் இட்டும் போய்ட்டு கால்லாம் சரியாயிடுது, உடஞ்சதே சரியாயிடுச்சு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து சின்னதாக ஒரு பபுள்ஸ் மாதிரி வந்தது. அது அந்த காயம் வந்து அந்த தண்ணி கொப்பளம் வந்து உடஞ்சது அப்படியே பெருசாக கால் ஃபுல்லாகவே ஆகிப்போச்சு. அது நான் திராட்சா நிற்கிறேன். ஒரு நான் எப்படிங்க இவர் வச்சுன்னுருக்கலாம்? எனக்கும் காது கேட்கல, எனக்கும் நடக்க முடியல. இவர் வச்சுன்னு நான் எப்படிங்க பிழைக்கலாம்?
பிழைக்க முடியல, வகுத்துக்கு சாப்பாடு சொல்லுங்க. எனக்கு மாத்திரை வாங்க முடியலங்க. அவருக்கும் மாத்திரை வாங்கணும், நானும் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடணும். எங்கே நான் எப்படிங்க போயிடுச்சு நான் இவரை வச்சுக்கின்னு? வெளியே போத்தா வாரிமே போடணும், ஒன்றுக்கு இருக்கிறத எடுத்துமே ஊற்றணும், சமாளிக்க முடியலங்க. A silent revolution is erupting in the field of healthcare system in the poor rural areas of Vizhupuram, Cuddalore and Perambalur districts of Tamil Nadu. ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியாமல் இருக்கவங்களுக்கு நாங்களே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம். 43 பஞ்சாயத்தை நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் எல்லாரும் ரொம்ப சிக்காக இருக்கவங்களுக்கு நம்ம போயிட்டு சும்மா பேசினாலே போதும், அவங்க வந்து நல்ல கொஞ்சமாச்சும் மனசு இதாக இருக்குங்களா, அவங்களுக்கு என்னதான் இது பண்ணாலும் மனசு கொஞ்சம் தைரியமாக இருப்பாங்கல்ல, அதுதான் palliative கேர். பாட்டி நல்லா இருக்கீங்களா, ஏதாவது வேணுமா, கொடுக்குறீங்க கொடுக்கல தப்பாப்படுது, கேளுங்க என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க. முடிஞ்சா அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய முடிகிற அளவுக்கு இருந்ததுன்னா ஏதாவது அவங்களுக்கு 1 கிலோ அரிசியோ இல்லை ஒரு 10 ரூபாய் இல்லை இந்த ஒரு 50 ரூபா நம்மளால என்ன முடியுமோ அதை மட்டும் செஞ்சா போதும். நாங்கள் உடம்பு சரியில்லாத படுத்துக்கிறோம். கூடி அவங்க வராங்கன்னா அவங்க கூட இருந்தால் அந்த மாலாதவங்கள நாமளும் கூட போயிட்டு அவங்களுக்குள்ள உதவியை நம்ம செய்யலாம். நம்ம எல்லாரும் இதை மாதிரி ஒற்றுமை உட்காந்து கேட்குற போலவே அவங்களுக்கு வந்து ஒற்றுமை செய்யும் போது அவங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும். அவங்க சாகும் காலத்துல நம்மளை போல ஒருத்தராக இருந்து சந்தோஷமா சாகணும். The revolution is palliative care. A local NGO made the first move here in Tamil Nadu to run a community-based palliative care health center. The uniqueness of this palliative care is community-based, that is, of the people, by the people, for the people. Community palliative care helps patients and families find assistance in their community when they need it. The services are free to all immovable and bedridden poor patients, and the NGO is successfully running this community-based palliative health center. நான் வந்து எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்றேன்னாக்கா, இந்த பேஷண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கவங்களால வந்து வெளியில எங்கேயும் போய் வந்து எதுவுமே பார்த்துக்க முடியாது. ஒரு palliative care nurse தான் வந்து இந்த மாதிரி வீட்டில் பார்த்துக்க முடியும். Basic requirement of the patient, someone should spend at least 1 to 2 hours with the patient. That is not provided. Is due to the poor and the family circumstances, they could not spend the time with the patient. We mobilize the community and the volunteers, regular visit will be there.